Welcome, viewers. Today's topic is homonym. লিঙ্গুইস্টিক্স ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা, সেমেন্টিক্সের অংশ homonym. To investigate meaning in a language, semantics deals with synonyms, antonyms, homonyms, etc. What is homonym? Homonyms are words that have the same spelling and the same pronunciation but have different meanings. অর্থাৎ যেসব শব্দের বানান ও উচ্চারণ একই রকম বা অভিন্ন কিন্তু অর্থ ভিন্ন তাদের homonyms বলে। ইংরেজি ভাষায় অনেক শব্দ আছে যেগুলোর ফর্ম পরিবর্তন না করেই একাধিক পার্টস অফ স্পিচ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। Here the English word patient, when it functions, denotes as a noun. It means someone who is treated by a doctor, nurse, etc. অর্থ রোগী। She is a cancer patient. তিনি একজন ক্যান্সারের রোগী। And the patient, when it functions as an adjective, means having patience. অর্থ ধৈর্যশীল। You must be patient with children. তোমাকে অবশ্যই বাচ্চাদের সাথে, ছেলে মেয়েদের সাথে ধৈর্যশীল হতে হবে। Here the word patient, it works both as a noun or as an adjective. Another word, fear. Fear, when the English word functions as a noun, it means an event where people show and sell goods or buy things. অর্থ মেলা। We went to a trade fair. আমরা একটা বাণিজ্য মেলায় গিয়েছিলাম। Another fair, F-A-I-R, fair, when it functions as an adjective, it means pleasant, nice, impartial. অর্থ সুন্দর, মনোরম বা সুষ্ঠু। She has a nice complexion. তার কি আছে? সুন্দর গায়ের বর্ণ। Nice, fair complexion. Everybody wants fair election. সবাই কি চায়? Fair, সুষ্ঠু নির্বাচন চায়, or impartial নির্বাচন চায়। Another English word, sound. Sound, when it indicates, denotes, it denotes functions as a noun. It means something that you can hear. অর্থ ধ্বনি বা শব্দ। I heard the sound of motor vehicles. মোটরযানের শব্দ আমি শুনেছিলাম। আমি কি শুনেছিলাম? মোটরযানের শব্দ আমি শুনেছিলাম। Another word, sound, when it functions as an adjective, it means strong, healthy. অর্থ সুস্থ, স্বাস্থ্যকর। She has a sound mind. Sound mind lives in a sound body. I slept a sound sleep yesterday night. গতকাল রাতে আমার সাউন্ড স্লিপ পরিপূর্ণ বা ভালো ঘুম হয়েছিল। Sound, when it functions as a verb, it means to have a special impression when heard. ধ্বনিত করা বা ধ্বনিত হওয়া বা বাজানো। That music sounds beautiful. And the English word can. Can, when it indicates, denotes modal verb, it means to be able to. অর্থ পারা। Can you swim? তুমি কি সাঁতার কাটতে পারো? আপনি কি সাঁতার কাটতে পারেন? Yes, I can. And the can, when it denotes functions as a noun, it means
A closed metal container for food or liquids, অর্থ ধাতব পাত্র বা কৌটা। May I have a can of orange juice? Another English word, kind. When it functions as a noun, it means a type of thing or person, রকম বা প্রকার। What kind of music do you like? Another kind, when it functions as an adjective, it means generous, magnanimous, অর্থ দয়ালু। He is a very kind man. The word kind, it has two functions. It works as a noun or as an adjective. Thank you very much for your lucrative participation.